సో హే గాయ్స్, వాట్ ఈస్ అప్ ఎవరీబడి? అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మీ అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఈరోజు మనం మళ్ళీ ఆడబోతున్నాం వ్యాంపైర్. సో లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగింది? మన హీరోని ఎవరో వెనక నుంచి వెళ్తుంటే చేసి వ్యాంపైర్ చేశారు. అండ్ మన హీరో ఏమో వ్యాంపైర్ అయిన కొత్తలో తన బ్లడ్ లస్ట్ని తట్టుకోలేక వాళ్ళ సిస్టర్ని చేశాడు, చంపేశాడు. అండ్ అప్పటి నుంచి ఆ విలేజర్స్ అందరూ మనోడు వెనకాల పడుతున్నాడు. అండ్ మనోడికేమో ఒక లీడ్ దొరికింది ఒక వ్యాంపైర్ మీద. సో ఆ వ్యాంపైర్ని ఫాలో అవుతూ మనోడు ఒక బార్లోకి పోయాడు. అక్కడ దాకా అయింది స్టోరీ. ఓకే, ఈ డైలాగ్స్ మాట్లాడాం, అది సేవ్ అయింది. నేను అది నాకు అదే వరి అయింది. నేను సేవ్ అవ్వలేదేమో అనుకున్నా. సో సెకండ్ ఫ్లోర్లో అతను ఉన్నాడు కదా, అతనితో మాట్లాడదాం పోయి. ఫస్ట్ వీళ్ళతో కూడా మాట్లాడదాం. విలేజెస్ అక్కడ అందరితో మాట్లాడమన్నారు కదా. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. అరే మా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు చూసి మాట్లాడు. వ్యాంపైర్ అసలు నేను. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? I'll leave you to your bottle then. పెద్ద పిచ్చోడ్లోగా ఉన్నాడు. ఏడ దొరికాడు అన్న తలకాయ నొప్పి. ఈయనతో మాట్లాడదాం బార్ మేట్తో. జనరల్గా బార్లో ఉండే వాళ్ళకన్నా బార్ మేట్స్కి ఎక్కువ తెలుసు. Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah. Killed so many last summer. Thought we'd seen the last సో of it. జస్ట్ మనం అనుకున్నట్టే బయట Dozens బాడీస్ dying ఉన్నాయి every కదా. week. The authorities చాలా doing బాడీస్ anything? Nothing. ఎపిడమిక్ వల్ల చనిపోతున్నాయి. లైక్ There are మనకి so కరోనా many వచ్చింది కదా quarantine రీసెంట్ zones గా. in London now. It's gotten అట్లానే really ఆ hard to టైంలో travel స్పానిష్ across ఫ్లూ town. అనమాట. ఓకే, మర్డర్ గురించి అడిగినాం. అండ్ ఈ ప్లేస్ What is this place? This is Tom's bar, the Turquoise Turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. ఓకే, ఆల్వేస్ Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. అంత సినిమా లేదు, వాడికి డబ్బులు కావాలని చెప్పు. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. ఓకే, బాగా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది ఈ బార్మేట్తో మాట్లాడుతున్నా. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. దీనికి అసలు I'll మాట్లాడుతున్నా. leave then. Thank you.
మాట్లాడటం ఇష్టం లేకుండా చాలా మాట్లాడేసింది. సో ఇప్పుడు మనం ఆ సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్నాడు కదా, అతను మనల్ని తయారు చేసిన వ్యాంపైరో కాదో చూసి రావాలి పోయి. సెకండ్ ఫ్లోర్ అంటే ఇదే అనుకుంటా, ఈ ఫ్లోరేనా? This is no అప్పుడే place for వచ్చింది you. పైకి. Prewen has several patrols roaming the area, They do Yeah. not pursue me. but they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. కనిపెట్టింది Sir. అనుకున్నా. వాళ్ళ లోపల ఎవడో వ్యాంపైర్ తో మాట్లాడుతున్నాడు, అండ్ ఆ వ్యాంపైర్ మనం ఇక్కడికి వచ్చినామని కంపడుతుంది. వాడికి చెప్పింది కాబట్టి వాడికి తెలుసు. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. I need a word. మర్చిపోయా, వ్యాంపైర్స్ ఆ టైంలో వీక్నెసెస్ క్రాసెస్ అనేవాళ్ళే. ఇక్కడ అన్న మనకెందుకు. Well, that's something I can do for you. సో మాట్లాడటానికి ఒప్పుకున్నాడు ఫైనల్గా డఫా గాడు. సో మనోడు రీసెంట్గా వ్యాంపైర్ అయ్యేసరికి మనకి ఏం జరుగుతుందో తెలియట్లేదు అనమాట. సో అదే ఎంక్వైరీ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. And who might you be? I don't know. I won't tell you first. Tell me, who are you? First, tell me what you want. Then I may tell you. That's వీడు none కూడా of your మనలా concern. తెలియనట్టున్నాడు. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them, biting them. The calling card of a vampire, like you. This is not real. I'm a victim too. You seem like an expert. You seem the expert. How would that be? I have my secrets, as you have yours. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. What do you know? Who are you talking to? What is this brotherhood? What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docs have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Okay. What is this And what brotherhood? exactly is this brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. అనుకున్నా చెప్పడాన్ని. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not అనుకున్నా. to trust you. అబద్ధం Then the చెప్పాడు. feeling is mutual. బాగా తెలివిగా మాట్లాడుతున్నాడు వీడు. Then help me find the culprit. I may, if you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. I'm not sure. Yes or no? Yes కొడదాం. A shadow. Indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. అంత సీన్ లేదు No. అమ్మా. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I don't know yet. బెటర్ ఇట్లా ఆన్సర్ చేయటం. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again.
వీడు డెఫినెట్గా అబద్ధం చెప్తున్నాడు. స్టార్టింగ్ ఒక ఉమెన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ట్రాక్ ద కిల్లర్, ఇంటరాగేట్ ద లోకల్స్. డెఫినెట్లీ ఒక ఉమెన్ ఉంది ఇందాక పక్క. కిందకి పోయి If లోకల్స్ మళ్ళీ Swansea is not my మాట్లాడాలి. attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. నాకు తెలిసినంత వరకు ఈమెను అడగటం బెటర్. బార్ మేట్సే ఎక్కువ అన్ని చూస్తూ ఉంటారు అనమాట బార్లో ఉన్న Evening, sir. వాళ్ళకన్నా. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your వీళ్ళందరూ ఏదో fear, అబద్ధం madam. చెప్తున్నారు. ఎవరిని Please tell దాచిపెడుతున్నారు me what's వీళ్ళందరూ? going on. It's William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. What happened tonight? He was dead drunk as usual. But my God, his eyes, his face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. యా, నాకు తెలిసి వీడే అనుకుంటా బయట ఉన్న Why are ఫోర్స్ you- ని చంపింది. So afraid. I mean, his skin, his hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. ఓకే, ఈ పిల్ల మనకి బార్మేడ్ మొత్తం నిజం మొత్తం చెప్పేసింది మనకి. సిటిజన్స్ విన్నాను. ఓకే, ఇంటరాగేట్ ద లోకల్స్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనం టామ్ని అడగాలి మొత్తం. ఇడే దొంగన డఫాగాడు ఏదో Welcome దాచిపెడుతున్నాడు. back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Talk to me about William. As a vampire, you can force a citizen to reveal information thanks to a hint you have discovered. Blue prompt. Tom? Talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. ఓకే, నిజమే Who చెప్తున్నాడు is వీడు. he? William, just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Is he dangerous? Yeah, like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. ఓకే, How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, సో perhaps. నార్మల్ గా మన హీరో ఉన్నాడు కదా, He whined and మన mumbled హీరో about లాగే how mean రీసెంట్ గా people were ఒకతను to him. కూడా Now he'd వ్యాంపైర్ like to లాగా talk to me మారాడు. outside. సో అతనే And then he ఈ left when ఫ్రెష్ I కిల్ చేసి refused. లోపలికి వచ్చాడు అనమాట. సో అతనే ఈ విలియం. ఆ విలియం ని మనం కనిపెట్టి I మాట్లాడాలి need అతనితో. to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? I think I'm losing my mind. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం విలియం దగ్గర I పోవాలి. should just run as... ఓకే, సో ఇటు పోయి మనం I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city? వీడేనా విలియం? చూడండి, నా వాడే అనుకుంటా నాకు తెలిసి. ఏ విలియము, నువ్వేనారా?
The body is still warm. This man has just been drained of blood. This man was armed. He tried to defend himself. What's this? Some sort of note. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. సో లాస్ట్ ఎనిమీ ఎట్లయితే చనిపోయాడో అతను కూడా లాస్ట్ పీపుల్ ఎట్లా చనిపోయాడో ఇతను కూడా అట్లా Blood చనిపోయాడు. and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. ఎటు ఇట ఎఫర్ట్ సూపర్ పవర్స్ వచ్చినాయి కదరా నాయన. సో ఇటే పోవాలి. వాట్ క్రౌచ్ కదా, క్రౌచా సీనా, క్రౌచ్. వ్యాంపైర్ అంటే నా స్టేక్ అయిపోయింది. కొట్రా వ్యాంపైర్ అయ్యి ఉండి ఇట్లా దెబ్బలు తింటున్నానంటే వామ్మో. ఓ మర్చిపోయా, కంట్రోల్ కొట్టినా కదా వాళ్ళ మీద, లాక్ వేసిన. వాళ్ళని కొట్టాలి ఇప్పుడు పోయి మనం. అయ్యా ఈడ వాళ్ళు కొట్టుకుంటా పోవచ్చా? వాట్, కొట్టాలేమో అనుకున్నా నేను. I cannot enter. ఈడ మనం దొరుకుతాయా? నో, ఇక్కడ ఏం దొరకట్లేదు. ఓ ఈడ కూడా ఒక ఎనిమి ఉన్నాడు. దా 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 ఇట్రా. చేసి బ్లడ్ తాగలేదు. వ్యాంపైర్ హంటర్స్ వీళ్ళందరూ, వీళ్ళతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి కొంచెం. ఓకే, గన్ అండ్ రేంజ్డ్ వెపన్గా యూజ్ చేసి మనం. అండ్ ఇప్పుడు కింద వాళ్ళ సంగతి చూడాలి పోయి. ఇప్పుడే ఉన్నాడా, ఇంకోటి ఉన్నాడా? అయ్యా ఇద్దరు ఉన్నారు. బాబా కొడుతుంది. ఎయిరా ఎయిరా వీడిని చంపి తర్వాత రెండో వాడికి బ్లడ్ తాగొచ్చులే. వీడిది రెసిస్టెన్స్ ఉంది, ఫస్ట్ ఇది చంపాలి తర్వాత. కలుతు తీస్తారా డప్పగల. ఇంత బ్లడ్ తాగితే మనకి హెల్త్ పెరుగుతుంది. వ్యాంపైర్ కదా. ఫుల్ బ్లడ్ తాగేసాం వీడు. వాడి పెట్ల ఏమైనా దొరికేటట్టుంది వీడి దగ్గర. ఓకే, కామన్ హ్యాండిల్ పార్ట్ వీడి దగ్గర ఏమైనా దొరుకుతాయా? వీడి దగ్గర ఏం దొరికేటట్లు. ఫాలో ద బ్రెడ్ ట్రైలా, బ్లడ్ ట్రైల్ ఇటు వచ్చింది. ఓ బ్లడ్ ట్రైల్ నీళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు. బాగా ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? మరి ఇద్దరు ఉన్నారు నాయన. దా ఇట్రా ఇట్రా ఇట్రా. ఏ దప్ప ఇది చూస్తారా తప్పగలరా? మర్చిపోయా, అది అది మనకి ఇది రావాలి కదా కొట్టాలంటే. మన స్టామినా కూడా అయిపోతుంటుంది. ఆరెంజ్ బార్ ఉంది కదా, ఆరెంజ్ బార్ మన స్టామినా అనమాట, అది కూడా ఈజీగా అయిపోతుంది.
వాళ్ళిద్దరు పెట్టెలు వాళ్ళిద్దరు శవాల్లో కూడా ఏమైనా దొరుకుతాయేమో లూటేసి. ఈ దగ్గర ఏదో ఉన్నట్టుంది. బుల్లెట్స్ దొరికినాయి. ఏడికెళ్ళి స్కిల్ పాయింట్ భలే ఉంది కదా. బ్లడ్ ట్రైల్ ఎటుపోతుంది? అటుపోతుందా? ఇంకా ఇక్కడ ఏమైనా దొరుకుతాయేమో పైకి వెళ్ళి చూసొద్దాం ఒకసారి. పైకి వెళ్ళే ఈడ ఎఫ్ ఉందా? బట్ ఇంకేమైనా దొరకచ్చు. ఐ మీన్ లైక్ బుల్లెట్స్ లాంటివి దొరకచ్చు. అందుకని నేను మొత్తం ప్లేస్ అంతా ఎత్తుకుతా ఫస్ట్. I said stay away! Over there! బ్లడ్ తాగి చచ్చిపోయాడు అప్పుడే. వాట్? ఓకే, మనుషులను చంపించాలి ఇంకా. ర్యాట్స్ అండ్ హైడ్ అవుట్సా? వాట్? కిల్లర్ ఎడిపోయిండు. ఇటు 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 వెళ్ళాడా? ఇక్కడ కూడా బ్లడ్ స్టెయిన్ ఉంది. I have this thirst for blood. ర్యాట్స్ని కూడా వదలట్లేమన్నాడు. ఎలుకలను కూడా వదలవారా నాయన? నార్త్ డిస్ట్రిక్ట్. సో ఇట్లా బ్లడ్ ట్రైల్ని ఫాలో చేసుకుంటూ Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. నాకు తెలిసి మన ఎనిమి ఎవడో ఈడే ఉన్నట్టున్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం మీలీ వెపన్ CZ ఈ రెడ్తో మనం మీలీ వెపన్ చేయాలన్నమాట. ఇది ఒక్కటే ఓపెన్ అయ్యేటట్టు. This place reeks of bloodshed. ఏమో డెడ్ బాడీస్ అనుకుంటా. డెడ్ బాడీసా? వాట్? బొమ్మలా డెడ్ బాడీస్ అయ్యి ఇంతకి. This creature is bedeviled. I must put it down. వ్యాంపైర్ ఇది కూడా. వాట్? డఫాగా సుపీరియర్ వ్యాంపైర్ నాతో పెట్టుకుంటారు నువ్వు. నేను ఇలాగ యానిమల్ కాదు, నాకు థింకింగ్ కెపాసిటీ ఉంది. సుపీరియర్ వ్యాంపైర్ ఏమనుకున్నావు? నాకున్న పవర్స్ నీకున్నాయా? ఏది చూపి. స్మోక్లకు మారుతున్నాడు వీడు కూడా. స్మోక్ సుపీరియర్ వ్యాంపైర్స్ ఉన్నాయంటే అవి తొందరగా చేంజ్ అవ్వగలవు అనమాట. మన ఎనిమి ఇట్లా వ్యాంపైర్స్లా తొందరగా అడాప్ట్ అవ్వగలవు. అందుకే నేను మన హీరోని కడిచింది డెఫినెట్గా సుపీరియర్ వ్యాంపైర్. ఎందుకంటే మన హీరో గానికి మైండ్ పిచ్చోడు అవ్వలేదు. మనోడు మొత్తం ఇన్సానిటీ ఉందంటే పిచ్చోడు అయ్యాడు అనుకున్నాడు కానీ పిచ్చోడు అవ్వలేదు. వీనే కదా చంపింది. వీనే కదా ఇప్పుడు చంపింది. వెళ్ళి వాడిని ఎవరినో కడిచాడు వీడు. వాడితో మాట్లాడదాం. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Skal? You truly are a newborn.
I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. పారిపోయిందిగా కథ అయితే కొంచెం పిల్లకి ఇవ్వాలి, భలే ఉంది పిల్ల, మన హీరోయిన్ అనుకుంటారు నాకు తెలిసినంత వరకు. ఇప్పుడు ఇతను హాస్పిటల్కి పట్టుకోవాలి పాపం. దారా పోదాం. By George and the saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat, and we can leave this awful place. నేను రాను, నువ్వే పో. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. సో ఇప్పుడు మనం విలియం దగ్గర పోయి మనం ఎగ్జామిన్ చేయాలి. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? స్కాల్ I must అంటే find మరి a place to analyze the blood. చెప్పినా కదా నేను, వాడు అదే చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు మన హీరో ఉండేసరికి, మన హీరో ఏమో పెద్ద ఓల్డర్ వ్యాంపైర్స్ ఉంటాయి కదా, బాగా పవర్ఫుల్ వ్యాంపైర్స్, అవి వాటి ద్వారా క్రియేట్ చేయబడ్డాడు. అండ్ ఇతను వచ్చేసరికి చీప్ వ్యాంపైర్స్ ఉంటాయి కదా, చిన్న చిన్నవి సోల్జర్ వ్యాంపైర్స్, వాటితో క్రియేట్ చేయబడ్డాడు. హెల్త్ అయితే చాలా తీసాడు డఫాగాడు. ఏ స్కిల్స్ యూజ్ చేయాల్సింది, ఇప్పుడు ఈ స్కిల్ చూడండి ఎంత బాగుంది స్కిల్. వన్ ఏంటిది ఇది? ఓ వాడి బ్లడ్ వాడే తాగుతాడా? వన్ కొడితే వాట్? ఓ హెల్త్ పెంచుకోవడానికి వాడి బ్లడ్ వాడే తాగుతాడు. బోట్లోకి ఎక్కి తాకుందాం. మాటలేం లేవా? ఇట్లానే పోతారా సైలెంట్గా ఉమ్మని? Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Okay, not tell me. For London as peaceful as she appears from the middle of the canal. If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. War Swansea. times. I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Store, yes. 1800s and 1900s. First and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. మన అతని పేరు, మన హీరో పేరు డాక్టర్ జానథన్ రీడ్ అన్నమాట. I attended 3 of your seminars before the war. మన హీరో I have the utmost admiration for your research. కదా డాక్టర్ అనేది. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us,
The Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. And for that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. అరే వ్యాంపైర్ ని This is చేరమంటున్నాడు sudden. ఏంది హాస్పిటల్లో? I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. ఉంటాడు Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring బెటర్ some మనకి, clean ఎందుకంటే clothes. మనం దాక్కోవడానికి ప్లేస్ ఇస్తాను అంటున్నాడు. Sir, అండ్ what do you షిఫ్ట్ say? ఏమో నైట్ షిఫ్ట్ అన్నాడు, ఎందుకంటే వ్యాంపైర్స్ డేలో బయటకు రాలేవు కదా. సో షిఫ్ట్ నైట్ It షిఫ్ట్ seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book. And the beginning of a beautiful friendship. సో ఇద్దరు డాక్టర్స్ కాబట్టి మన జాన్సన్ కూడా అగ్రీ చేశాడు, ఎందుకంటే మంచి డీల్ ఇచ్చాడు కాబట్టి. ఎందుకంటే మనం అక్కడ ఆ ప్లేస్లో ఉండొచ్చు, పెబ్రుక్ హాస్పిటల్లో నైట్ షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎటు మనోడు డాక్టరే కాబట్టి హాస్పిటల్లో హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాడు మనోడు. అట్లనే మనీ కూడా ఇస్తాను అంటున్నాడు కొంచెం. సో మనీ వస్తాయంటే వై నాట్? Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. నర్స్ అనమాట. ఓకే, మనోడు బట్టలు కూడా చేంజ్ Oh, చేసుకున్నాడు. Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, ఆ Doctor. టైంలో డాక్టర్స్ కన్నా నర్సెస్ ఎక్కువ పేషెంట్ Dorothy. చూసుకునేవాళ్ళు అనమాట. డాక్టర్స్ Doctor. ఏంటి జస్ట్ మెడిసిన్స్ Reed ఇస్తారు, ఆ here has మెడికేషన్ just సప్లై returned from the చేయాల్సింది, front. పేషెంట్స్ He's కావాల్సిన served in నీడ్స్ country. అన్ని Will be చూసుకోవాల్సింది joining us here at నర్సెస్. Pembroke. సో We're very lucky డాక్టర్స్ to have కన్నా gained a నర్సెస్ surgeon ఆ of his టైంలో talent. బాగా One కష్టపడేవాళ్ళు. so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. మన ఇంట్రడక్షన్ కూడా అయిపోయింది మనోడి, హీరో ఇంట్రడక్షన్ ఆమెతోనే. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. హీరో లెక్క తయారైంది It's only చూడండి. thanks ఇప్పుడు to డ్రెస్ Nurse Crane and the వేసుకొని staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. ఓకే, సో మనోడిని ఎట్టకెళ్ళి హాస్పిటల్లో డాక్టర్ చేశారుగా. బోట్ భలే ఉంది. టేక్ మీ టు ఏ హాస్పిటల్, మిషన్ అప్డేటెడ్. ఇది మనోడి బేసికల్గా ఇది మనోడిది విజన్ అనమాట, వ్యాంపైర్ విజన్. వాట్ ఏంది వీళ్ళు కొట్టుకుంటున్నారు రే? Rotten oppressy. Each heart contains the source of life. Drink at this river. Try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. కొరుకుతాడు అనుకున్నా I didn't notice. Stop your staring and get me to an hospital, you arse! I let you bleed, be more polite. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. నేను బ్లడ్ తాగుతాడు అనుకున్నా ఇది. ప్రెస్ టు ఎంబ్రేస్ క్లే కాక్స్ స్పేస్ బార్ టు రిలీజ్.
తాగేసింది బ్లడ్. In the పాపం హాస్పిటల్ back, you తీసుకెళ్తాం. bastard! Didn't have the guts to fight me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. చచ్చిపోయినవరా నువ్వు నన్ను కిల్ చేసేది ఇంకా. To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? ఇక్కడే దొరికేటట్టున్నా. కామన్ హ్యాండిల్ పార్ట్ అంట. ఇక్కడ మనకి ఈ గేమ్లో వెపన్స్ అవి కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి క్లే సాచెట్ వాటి గొడ్డలు దొరికింది కదా వాడిని చంపినప్పుడు. పాపం చంపకూడదు, వాడు రూడ్గా ఉన్నాడు మనకి, అయినా చంపకూడదు అనుకున్నాను, బట్ చంపాల్సి వచ్చింది. గేమ్ కంపల్సరీ చేయాలని చెప్పింది. కంపల్సరీ గేమ్లో ముందుకు పోవాలంటే చేయాలి పక్కా, మరి అంతే కదా. వావ్. If only I were young again. Just a dozen years or so. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Okay. Goodbye. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. మోస్ట్లీ నర్సెస్ చూసుకునే వాళ్ళు అప్పుడు ప్లేయర్స్. అది ఇక్కడ దొరికేటప్పుడు గ్లాస్ వైర్. హాస్పిటల్లో సర్జన్గా జాయిన్ అయ్యి హాస్పిటల్ని లూటేస్తున్నాను. ఎక్సలెంట్ వర్క్ కదా. పేషెంట్స్ ఉన్నారు పాప. ఆ టైంలో ఫెసిలిటీస్ ఉండేవి కాదు, ఇట్లానే చూసుకోవాల్సి వచ్చేది పేషెంట్స్ని. At least that mistress of the dark stopped following me. మిస్ట్రెస్ ఆఫ్ ద డార్క్, నాకు తెలిసి మన హీరోయిన్ గురించి మాట్లాడుతుంది అనుకుంటా. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. ఆఫీస్ కూడా ఇచ్చారా? Thank you. నైస్. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. సరే సరే సరే. I would like to ask a few questions first. Thank you, Nurse Crane. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మాట్లాడవచ్చు. ఓకే. సో ఓకే గైస్, ఈరోజు ఈ వీడియోని ఇక్కడ దాపేద్దామండి. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చుంటే వీడియోని లైక్ చేసి అట్లానే ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం గైస్. అంతవరకు గుడ్ బై.